Dear learners, welcome you all. Today I am going to discuss few problems in homomorphism. The learning outcomes are to apply the homomorphism to show the given group is abelian and to show the given mapping is isomorphism and to verify the homomorphism in particular cases. Now let us recall few important definitions. Out of them, first one is homomorphism. So homomorphism means if there are two groups, G circle, G is a non-empty set, circle is a binary operation, and another group G dash, it is non-empty set and star is the binary operation, then the mapping F is said to be homomorphism if F of A circle B is equal to F of A star F of B. For all A comma B belongs to G, then we say that F is a homomorphism. And next, let us recall the properties of homomorphism. So properties, there are two properties. Out of them, first one is F of E is equal to E dash. That means the image of identity element in G is equal to the identity element in G dash. F of E is equal to E dash. And the second property is F of A inverse is equal to F of A whole inverse. The image of A inverse is equal to the inverse of image of A. So this is the second property. Here E and E dash are identity elements in G and G dash respectively. So these two are the properties. And next thing we need to recall is a 1-1 onto homomorphism is called an isomorphism. So if any mapping is 1-1 as well as onto homomorphism, then we say that that is an isomorphism. So we know what is meant by homomorphism, and onto means if in G dash every element has pre-image. G dash to prati oka element ki kuda pre-image exist aithe appudu aa function F ni manam onto ani cheppadam jarugutundi. And 1-1. So let us see what is 1-1. F is 1-1. F of A is equal to F of B. And the image of A and image of B are equal, then A equals to B. Then we say that F is 1-1 function. So with these basics, let us solve the problems. Out of them, the first problem, for a group G, F map G to G given by F of X is equal to X square. G అనేటువంటిది ఒక గ్రూప్, ఒక మ్యాపింగ్ F ని G to G ఈ విధంగా డిఫైన్ చేశారు. Is a homomorphism. They have given that this is a homomorphism. Then show that G is abelian. So ఒక గ్రూప్ ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తే, ఒక మ్యాపింగ్ F అనే మ్యాపింగ్ ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తే G అనేటువంటి గ్రూప్ abelian అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఎలా ప్రూవ్ చేయాలని చూద్దాం. Let F map G to G is a homomorphism defined by F of X is equal to X square for X belongs to G. So this point is given in the problem itself. Now, if you take X comma Y belongs to G, what is G here? G is a group. G అనేది గ్రూప్ కాబట్టి ఎనీ టూ ఎలిమెంట్స్ మనం G లో తీసుకుంటే X into Y అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ కూడా మనకి G లోనే ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు విచ్ ప్రాపర్టీ? క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. Now, F of X is equal to X square. If you take Y in G, Y belongs to G, then F of Y is equal to Y square. So here X into Y is also belongs to G. So F of xy can be written as xy whole square. So x అనేది ఉంది కాబట్టి F of x x square. Y element ఉంటుంది అనుకుంటే F of y is equal to y square. If two elements belongs to G, then the product of the elements is also belongs to G, since G is a group according to the closure property. Now according to this definition, F of xy can be written as xy whole square. Now our aim is to prove G is abelian. G abelian అంటే x into y is equal to y into x అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామని చూద్దాం. సో కన్సిడర్ F of xy is equal to xy whole square. సో దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్, మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఈ పాయింట్ F of xy is equal to xy whole square. నెక్స్ట్ స్టెప్, F of xy can be written as F of x into F of y. ఎందుకు? బికాస్ F is a homomorphism. F of AB is equal to F of A into F of B is equal to xy whole square. Implies, what is F of x? According to the definition, F of x is x square. And what is F of y? Y square is equal to xy whole square. Now x square
can be written as x into x and y square can be written as y into y. Xy whole square can be written as xy into xy, which implies what are these xy? These are the elements in the group G. Group means it satisfies closure, associative, identity as well as the inverse laws. Now let us apply the associative law. According to this associative law, x into xy into y is equal to x into yx into y. Now here x lies on the left side and y lies on the right side of the equation. So both ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు సింబల్ ఉంది, ఎక్స్ అనేది రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, y అనేది ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ ఉంది. సో అకార్డింగ్ టు ది లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లా and right cancellation law, x and y gets cancelled. Now we will get xy is equal to yx. What is x and what y? These are elements in G. G lo unnatvanti elements. X into y is equal to y into x means G is abelian. That's all. Now let us take another problem. See, the problem is let G plus is a group of real numbers under addition. So ikkada G plus ante non-empty set binary operation. Idi group of real numbers under addition. So G anedi enti real numbers, addition anedvantidi binary operation. Next, G dash comma dot is a group of positive real numbers under multiplication. So G dash lo positive real numbers maatrame untayi and binary operation multiplication. And G dash two groups madhya ఒక మ్యాపింగ్ f అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే f of x is equal to e power x. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం f of 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి e power 2, f of 3 అంటే e power 3, ఈ విధంగా డిఫైన్ చేశారు. ఫర్ x belongs to G, ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా దాని యొక్క మ్యాపింగ్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటే దెన్ షో దట్ దిస్ మ్యాపింగ్ ఈస్ ఐసోమార్ఫిజం. ఈ మ్యాపింగ్ ఐసోమార్ఫిజం అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో టూ గ్రూప్స్ ఇచ్చారు క్లియర్ గా. G అనేది నాన్ ఎంప్టీ సెట్. నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇందులో. G డాష్ లో పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్, ఇక్కడ నెగిటివ్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అడిషన్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్. మరియు ఎఫ్ మ్యాప్ G టు G డాష్ ని ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తే ఎఫ్ అనేది ఐసోమార్ఫిజం అని ప్రూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. సో ఐసోమార్ఫిజం అన్న వెంటనే వాట్ ఈస్ ఐసోమార్ఫిజం? 1 onto homomorphism is isomorphism. సో మనం ఇక్కడ f అనేది 1 అని ప్రూవ్ చేయాలి, onto అని ప్రూవ్ చేయాలి, homomorphism అని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. సో బిఫోర్ దట్ what is given we will write. If x is a real number, so if you take any real number from G then e power x is greater than 0. సో ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకున్నా e power x మనం తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి e square, that is positive real number. In case if you take negative number తీసుకున్న e power -2 తీసుకున్నారు అనుకోండి 1 by e square, that is also positive real number. So if x is real number, ఏదైనా తీసుకోండి రియల్ నెంబర్, e power x అంటే కంపల్సరీగా మనకి పాజిటివ్ రియల్ నెంబరే వస్తుంది. సో e power x is greater than 0 and hence e power x belongs to G dash. సో కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇది G dash లో ఉంటుంది. Now let a comma b belongs to G. ఏవైనా టూ ఎలిమెంట్స్ మనం తీసుకుందాం. Then according to this e power a and e power f of a అంటే e power a, f of b అంటే e power b. సో e power a comma e power b ఎందులో ఉంటాయి? G dash లో ఉంటాయి. సో e power a is equal to e power b తీసుకుంటే అంటే f of a is equal to f of b అన్నమాట. ఇక్కడ if you apply the logarithm ఈ రెండు వైపులా మనం log e power a is equal to log e power b. సో log e power a అంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది? a. log e power b అంటే b. So a is equal to b. We have taken f of a is equal to f of b and we have proved that a is equal to b. అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం? f ని మనం 1 అని చెప్పడం జరుగుతుంది according to the definition. Now let c belongs to G dash. G dash లో ఏముంటాయి మనకి? ఇక్కడ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. c అనేటువంటిది belongs to G dash అనుకుంటే log c, log of any positive number. So it is a real number. So belongs to G. సో f of log c తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే G లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ f of log c తీసుకుంటే సో అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ f of a ఏముంది ఇక్కడ? f of x is equal to e power x. f of x e power x అన్నప్పుడు f of log c ఏమవుతుంది? e power log c. సో e power log c యొక్క వాల్యూ ఏంటి? c అవుతుంది. e power log x అంటే x కదా, అలానే e power log c అంటే c అవుతుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? there exists log c belongs to G
such that f of log c is equal to c. అంటే for every element in G dash there is a pre-image. So this is the condition for onto function. So we can say that f is onto. Well, now so 1 1 we have proved 1 1 condition and onto condition also. Now what is remained here? We need to prove homomorphism. So to prove the homomorphism, so let us take two elements a comma b belongs to G. So a comma b two elements manam తీసుకున్నాం. So then a plus b belongs to G. ఎందుకు? Because G is a group under addition. So if you take any two elements in G, then automatically a plus b is also belongs to G. Now f of a plus b is equal to, so f of x is equal to e power x kada. Mari f of a plus b ante emoutundi according to that given definition? E power a plus b. This is according to our problem. Now e power a plus b can be written as e power a into e power b. What is e power a? F of a. And e power b is f of b. So this is equal to f of a into f of b. So f of a plus b, that means f of a circle b, circle ante G lo ఉన్నటువంటి binary operation, f of a circle b is equal to f of a star, star ante emi G dash lo ఉన్నటువంటి binary operation, f of a into f of b. So according to the definition, so this is homomorphism. So already f is 1 1 as well as onto. Now we have proved that it is homomorphism. So we can say that f is an isomorphism. So f will become isomorphism. So this is the second problem. Now, so I hope you have understand this one. So very simple. Two groups are well defined here and they have given the mapping like this. Our aim is to prove f is isomorphism. For 1 1, take e power a is equal to e power b, f of a is equal to f of b, then a is equal to b. For onto, we will prove like this. And for homomorphism, we have to take f of a circle b, circle ante ikkada plus, f of a plus b తీసుకుంటాం, by definition రాస్తాం, then e power a into e power b, f of a into f of b. So f is a homomorphism. So f is 1 1 onto homomorphism, hence it is a isomorphism. Now let us take another problem. Let G be a multiplicative group and f maps G to G such that for a belongs to G, f of a is equal to a inverse. G అనేది ఒక మల్టిప్లికేటివ్ గ్రూప్, అంటే మల్టిప్లికేషన్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ ఇక్కడ. అండ్ G టు G ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే f of a is equal to a inverse. అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ మనం 2 తీసుకుంటే 2 ఇన్వర్స్ అనేది ఇమేజ్, 3 ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి 3 ఇన్వర్స్ ఇమేజ్, ఈ విధంగా ఉంది. Prove that f is 1 1 onto. Also prove that, okay, first step, first part of the problem is we need to prove this f mapping, ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసిన మ్యాపింగ్ 1 1 onto అని ప్రూవ్ చేయాలి. And the second part is we have to prove that f is homomorphism if and only if G is commutative. So ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసిన మ్యాపింగ్ not always homomorphism, it is homomorphism in case G is abelian or commutative. So that is the second part. Now let us see the solution. First we will write down what is the given mapping here. They have given mapping like this. F map G to G is a mapping such that f of a is equal to a inverse. So this is given in the problem. Now first we will prove f is 1 1. 1 1 అంటే ఏమి ఇక్కడ? f of a equals to f of b implies a is equal to b అని ప్రూవ్ చేయాలి. So f of a అంటే ఏమి? a inverse. Okay. So f of a, f of b two elements తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. f of a is equal to f of b అంటే a inverse is equal to b inverse. So if a inverse is equal to b inverse, మనం both sides మనం ఇన్వర్స్ చేసామనుకోండి, a inverse whole inverse, b inverse whole inverse. a inverse whole inverse అంటే a, b inverse whole inverse is b. So a is equal to b. Simply we will get a is equal to b. f of a equals to f of b implies a is equal to b, means f is 1 1. Now to prove f is onto అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే take a belongs to G, ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం. సో దాని ఇన్వర్స్ కూడా G లో ఉంటుంది, such that f of a inverse మనం తీసుకుంటే, సో ఏ ఎలిమెంట్ కైనా సరే ప్రీ ఇమేజ్ మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే f of a inverse అంటే ఎలా రాస్తాం? a inverse whole inverse. a inverse whole inverse is equal to, a inverse whole inverse value is a.
సో A ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? f of A ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ A ఇన్వర్స్ మనం తీసుకుంటే దాని యొక్క ఇమేజ్ A అంటే ఏంటి? బిలాంగ్స్ టు G అంటే ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా మనకి G లో ఒక ప్రీ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంది. సో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? F is onto. దట్స్ ఆల్. నౌ సో 1 onto అని ప్రూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏమి అంటే ఫస్ట్ F is homomorphism, G is abelian. నెక్స్ట్ మనం G abelian ఆర్ కామ్యుటేటివ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో G abelian తీసుకొని F homomorphism అని ప్రూవ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ homomorphism తీసుకుంటున్నాం. homomorphism అంటే అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ f of AB is equal to f of A into f of B. AB అంటే బిలాంగ్స్ టు G, A into B ఎలాగో G లో ఉంటుంది గ్రూప్ కాబట్టి. సో మల్టిప్లికేటివ్ గ్రూప్ అన్నారు కాబట్టి మనం జనరల్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. నౌ AB హోల్ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ? హోమోమార్ఫిజం డెఫినేషన్ ప్రకారం తీసుకున్నాం. G abelian అని ప్రూవ్ చేయాలి. G అంటే ఏమి? A, B ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి G లో. abelian అంటే A into B is equal to B into A అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఈ ప్రూఫ్ కి కీ పార్ట్ దిస్ వన్. AB హోల్ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A ఇన్వర్స్ ఇంటూ B ఇన్వర్స్. సో ఎలా రాయగలిగినాం ఇక్కడ? అకార్డింగ్ టు ది గివెన్ డెఫినేషన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం f of A is equal to A ఇన్వర్స్ అన్నారు కదా, దాని ప్రకారంగా. సో AB హోల్ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f of AB అన్నమాట. ఇది f of A అంటే A ఇన్వర్స్, f of B అంటే ఏమి? B ఇన్వర్స్. ఓకే. Now AB whole inverse. So according to the properties of the groups, AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse is equal to A inverse into B inverse. So if we take inverse on both sides, inverse rendu chotla apply cheste, this will become BA and AB is equal to BA. So A into B is equal to B into A ante meaning enti ikkada? G is abelian. So without getting confusion, just see F is homomorphism. According to the definition, f of AB is equal to f of A into f of B. Our aim is to prove G is abelian. Just apply the definition given in the problem. F of A is A inverse. So f of AB is AB whole inverse. F of A is A inverse, f of B is B inverse. According to the definition, f of AB whole inverse can be written as B inverse into A inverse is equal to A inverse into B inverse. So if we apply the inverses on both sides, we will get BA is equal to AB. So if AB belongs to G, BA is equal to AB means G is abelian. Now, next thing, G is abelian. Here we will take G as abelian and we will prove that F is a homomorphism. Abelian means A into B is equal to B into A. Our aim is to prove F is homomorphism, means F of AB is equal to F of A into F of B. So for that, take F of AB. So F of AB according to the definition in the problem, f of A is A inverse కదా. f of AB అంటే మనం ఏ విధంగా రాస్తాం? AB whole inverse. AB whole inverse according to the properties of groups, this can be written as B inverse into A inverse, which is equal to ఇక్కడ A inverse into B inverse అని రాసాం. ఎందుకు అంటే G అనేది abelian. G లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? A, B అనేవి G లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్. AB లో G లో ఉంటే A ఇన్వర్స్ B ఇన్వర్స్ కూడా G లో ఉంటాయి కదా, అకార్డింగ్ టు ద ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. అందుకని మనం ఇక్కడ B ఇన్వర్స్ ఇంటూ A ఇన్వర్స్ ని A ఇన్వర్స్ ఇంటూ B ఇన్వర్స్, ఎందుకు? G అనేది abelian కాబట్టి A ఇంటూ B is equal to B into A. B ఇన్వర్స్ ఇంటూ A ఇన్వర్స్ is A ఇన్వర్స్ ఇంటూ B ఇన్వర్స్. What is A ఇన్వర్స్? F of A. So F of A is equal to A ఇన్వర్స్ ప్రాబ్లం ప్రకారంగానే ఇది. B ఇన్వర్స్ అంటే F of B. మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? F of AB. ఏం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం? F of A into F of B. So what is this? This is the definition of homomorphism. So F is homomorphism. So in this way, we will solve the problems in homomorphism.